Hello, எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். இங்க நான் அசீசா ஜலாலுதீன் from Singapore. இது வந்து TamilEntrepreneurs.com ஷைன் ஏடியும் சேர்ந்து வழங்குற ஒரு நிகழ்ச்சி. வாரம் நாங்க வந்து ஒரு question segment-ஓட together with that we share some knowledge around entrepreneurship, around mentoring global entrepreneurs, be it startups or SMEs, otherwise known as small medium enterprises. எங்களோட ஷைன் ஏடிஏ நிறுவனம் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்குது and we have been working with entrepreneurs in India and TamilEntrepreneurs.com ஓட founder பிரபாகரன் அவரோட நாங்க சேர்ந்து இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு வழங்குறோம். And I would love to welcome you. Thank you so much for joining in the call. இது வந்து நாங்க ஒரு 4 வாரமா நடத்திட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much if you've been tuning in. And also for those who have asking questions. So நாங்க இது தமிழும் ஆங்கிலம் கலந்து ப்ரோக்ராம் வழங்குறோம். மென்டர்னு சொல்லும்போது I'm not the only person that's answering your questions. நீங்க எங்களுக்கு question அனுப்பும்போது if you send it in advance, we will actually consult the team. இப்ப எனக்கு தெரியாத சில பதில்கள் வந்து மற்ற மென்டர் ஷைன் ஏடிஏல உள்ள மென்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வந்து இங்க வழங்குறேன். So என்னோட background நீங்க பாத்தீங்கன்னா is more into alignment as well as in terms of speaking skills. அதுதான் என்னோட area of specialization, but I work with global entrepreneurs. நான் Chinese படிச்சிருக்கேன், so அதனால I have a little bit of knowledge in Chinese community entrepreneurship. அதனால எங்களால சில ரொம்ப குளோபலான சில சிந்தனைகளை உங்களுக்கு வழங்க முடியுது. அதே மாதிரி எங்களோட லாஸ்ட் decade of experience has been with Accelerated Business School, otherwise also known who promotes the Money NU program, the presenters of Money NU program. MoneyNU.com போய் பாத்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு சில information about global entrepreneurship details உங்களுக்கு கிடைக்கும். So இன்னைக்கு வந்து always every week நம்ம என்ன செய்யறோம்னா one part of the segment we will talk on a certain topic. உங்க entrepreneurship journey-க்கு உள்ள ஒரு சில சிந்தனைகள் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து இங்க சில கேள்விகள் கேட்கும்போது நாங்க பதிலும் அளிக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யணும்னா TamilEntrepreneur.com போய் அவங்க கேள்விகள் அங்க அனுப்பலாம். இந்த யூடியூப் சேனல் மூலியமாவும் நீங்க எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த வாரம் இல்லைனாலும் அடுத்தடுத்த வாரத்துல நாங்க உங்களுக்கு அந்த பதில கொடுப்போம். சில கேள்விகள் வந்திருக்கு, அதை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னால இன்னைக்குள்ள சிந்தனையை நாங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா when it comes to entrepreneurship, the very first thing that many entrepreneurs overlook, we talked about the business success model, we talked about masters. I would like to share about niche. Niche na enna? NICHE, நீங்க அதை கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். nicheங்கிறது வந்து உங்க வாழ்க்கை, உங்க பிசினஸ்ல நீங்க எப்படி அதை உங்க பிசினஸ்ல அப்ளை பண்றீங்கன்னு நீங்க கூர்ந்து பார்க்கணும். Because when it comes to niche, that is where your real uniqueness is. Some people say it's unique selling proposition. Some people say unique selling point. But most importantly is niche is something that your business, only you have the edge to it. So உங்களோட பிசினஸ்ல வந்து ஒரு niche இல்லைன்னா நீங்க வந்து பிரைஸ் வால இறங்கிடுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு niche இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து நீங்க எப்படி தீர்மானிக்கலாம்னா are you in a price war? அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பிரைஸ் கம்பேர் பண்ணாம உங்களால விற்க முடியலன்னா you are not having a niche. So இந்த price war வச்சு நீங்க பிசினஸ ரொம்ப நாள் செய்ய முடியாது. And there's always a phase where you will have to become obsolete. If not, you keep on reducing the price and it doesn't add value to your business at all. So இந்த nicheங்கிற element நீங்க எப்படி தீர்மானிக்கணும்னா first of all இந்த niche வந்து உங்க ப்ராடக்ட்ல யூனிக்கா இருக்கலாம். Because many products and services based industries la இந்த niche வந்து ஒரு unique selling point நீங்க கொண்டு வரணும். அது வந்து நீங்க உங்க business நீங்க run through பண்ணிட்டு உங்க product serviceல என்ன ஒரு uniqueness. Some people call it blue ocean strategy, but I'm not sure really about the blue ocean strategy part of it. But most important is உங்க niche, உங்க business உள்ள niche வந்து something unique about your business that's not available in the market. So அது ப்ராடக்ட் சர்வீஸாவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க டார்கெட் பண்ற ஆடியன்ஸாவும் இருக்கலாம். ஸோ I'll give you some examples. இப்போ ஷைன் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்களோட niche வந்து is in SMEs. ஸோ நாங்க டார்கெட் பண்றது வந்து ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். பிகாஸ் we cover 3 areas: global entrepreneurship,
entrepreneurship education, global connection and funding. So எங்க அளவுக்கு யாருமே இந்த ஏசியாலயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் வச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு குளோபல் entrepreneurship education வச்சு ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையில கொண்டு வர முடியல. So that is our niche. So நிறைய பேர் வரலாம், they can come in and say, okay, சிங்கப்பூர்ல வந்து business setup பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் செய்றாங்க, and we are okay with that because அது எங்களோட வேலை கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய training people நடத்தலாம். So they think that that is our niche. Not really, because எங்களோட whole perspective வந்து வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது nobody can identify. சில பேர் நாம ட்ரைனிங் செய்யறோம்னு நினைப்பாங்க, சில பேர் நாங்க ஈவென்ட் செய்யறோம்னு நினைப்பாங்க. So it all depends. வெளியே இருந்து பாக்குறதுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், பட் உங்க niche உங்களுக்கு தான் தெரியும், and you become a you don't have to worry about competition. எப்போ உங்களோட niche நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா, it's when you don't feel anybody is your competition. அது வந்து நீங்க ஒரு important point நீங்க look out பண்ணிக்கலாம். So when you feel there is no competition, you feel that there is no price war. யாருக்காக வேண்டியும் உங்க பிரைஸை நீங்க இறக்காம விலையை தாழ்த்தி சொல்லாம எப்போ உங்களால அந்த பிசினஸ் செய்ய முடியுதோ, that means you have found your niche. So you are not afraid of competition, you are not afraid of price wars, and you are not even afraid of any kind of market restriction. So உங்களுக்கு வந்து ஒரு clear direction இருக்கு, உங்க clear identification இருக்கு. உங்க price நீங்க நிர்ணயிக்கிறது தான் உங்க price-ஆ இருக்கும். எடுக்கிறாங்க, they take it or they leave it. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும்போது you have a niche. So அது ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் மூலமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அது வந்து உங்களோட certain uniqueness in terms of the services you are providing. So இது வந்து நீங்க ஒரு important element you need to look at, because நம்ம first weekல நம்ம சொன்ன மாதிரி business success modelல second pointer is about niche. Okay, so அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்குள்ள கேள்விகளை நம்ம பார்ப்போம். So somebody has requested to find out about, let me see. So somebody has requested to ask about this. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, sorry, how to choose the right co-founder and business partner. So நிறைய பேர் இப்ப இந்த பிச்சிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்து போய்கிட்டு இருக்காங்க, to find out how to get your co-founder, ஒரு நெட்வொர்க்கிங் போய் தேடுறது and all of that. Frankly speaking, it's like you want to find a life partner மாதிரி தான், மேட்ச் மேக்கிங் செஷன் மாதிரி நீங்க போறீங்க. இந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கோ அவ்வளவுக்கு தான் உங்களோட பார்ட்னரை நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். So first of all, you need to have clarity in what is your direction in your business and your life. So in the next 5 to நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பிளானிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு, ஒரு 3 to 5 years உங்களால பிளான் பண்ண இருந்துச்சுன்னா, the first thing you need to do is have a questionnaire or expectations you want to have with a co-founder or a business partner. அதை லிஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த லிஸ்ட நீங்க என்ன போடலாம்னா, அவங்களோட விஷன் எதை நோக்கி இருக்கு, எவ்வளவு அவங்களோட விஷன், அவங்களோட தொலைநோக்கு பார்வை எவ்வளவு தூரம் அவங்களால பார்க்க முடியுது, இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் நீங்க வந்து டேக் நோட் பண்ணிக்கணும். அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கணும், அவங்கள நீங்க பேசணும். இட்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேர் தே ஆர் ஹெடிங் வித் தேர் லைஃப். அவங்களோட கிளாரிட்டி தான் உங்களுக்கும் கிளாரிட்டி கொடுக்கும். So the next thing that you want to ask them is, what is their financial expectations when it comes to setting goals. For example, உங்களோட பிசினஸ் நீங்க மேபி $1 million grow பண்றதுக்குள்ள அளவுக்கு நீங்க கொண்டு போகும்போது உங்களோட பார்ட்னர் வந்து $100,000 தாண்டி அவங்களால யோசிக்க முடியலன்னா, it's going to be a huge challenge. The same thing goes on where your partner is looking at a $10 million business and you are looking at $1 million. So இதே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து வேற மாதிரி கொண்டு போகும். That is something that you need to get really clear about. அடுத்தது நீங்க எப்படி பார்க்கணும்னா, in terms of the roles to play, ஒரு clear role வந்து நீங்க கொடுக்கணும். In terms of we always say, as partners you have to write down the roles that everyone play. In fact, it's a team thing. உங்களோட டீம்லயே வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you will have a team. அந்த டீம் இல்லாம நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலும், sometimes for example ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you need accounts, you need all this different sales and marketing, administration எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சோலோ ஆண்டர்பிரினியரா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க செஞ்சாலும் you will have the scopes. நீங்க அதை எழுதிய வைக்கணும், what is your roles in each of those, because பிற்காலத்துல வந்து அந்தந்த ரோலுக்கு வந்து ஒரு ஆள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளதுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். அதே மாதிரி when you are putting a partner with you, you have to clearly define what is the roles the partner is playing and what is the role you are playing.
so that everybody is clear in terms of the expectations, what they can expect from each other and how they're going to move forward. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா rules of the game. இது வந்து நீங்க எங்களுக்கு இமெயில் பண்ணலாம். We'll send you a brief description of the rules of the games. Rules of the game சொல்லும்போது not only in the financial terms, என்ன ரோல் ப்ளே பண்றீங்க, எப்படி உங்களோட ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ண போறீங்க, is it project based, இல்லைன்னா ஒரு certain period உங்களுக்கு conversations எப்படி இருக்கு, all of that will be spelled out in the agreement. Plus in terms of the exit strategy, which is very important because எல்லாரும் எக்ஸைட்டடா வந்து பிசினஸ்ல இறங்குறோம். When it comes to exit strategy, there's two parts to it. One is exit strategy. I'm going to talk about it. The other one is the exit clause. So a business partner oda neenga சேர்ந்து செய்யும்போது you need to find out அவங்களோட long term visionல அவங்களோட exit strategy என்ன. Because this is something that many entrepreneurs never speak about when they start a business. Exit அது கெட்ட வார்த்தை, you know, it's like நான் இப்பதானே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், என்ன எக்ஸிட் பத்தி பேசுறீங்க, you know, all those things that comes up. But the truth is exit strategy, I think we spoke about this in the previous calls, is that உங்களோட பிசினஸ் நீங்க வந்து ஒரு கேஷ் காவா மணி மேக்கிங் மிஷினா கிரியேட் பண்ண போறீங்களா ஒரு சிஸ்டமைஸ் ப்ராசஸ்ல, இல்லைன்னா அதை வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணி செல் பண்ண போறீங்களா, like a merger மாதிரி you're going to sell it off, you know, you have a certain plan to do that, இல்லைன்னா உங்க கம்பெனியை நீங்க வந்து பெருசா க்ரோ பண்ணி லிஸ்ட் பண்ண போறீங்களா. இந்த 3 areas of exit strategy வந்து நீங்க உங்க மைண்ட்ல somehow ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரணும், how you're going to do it. So அப்படி நீங்க செய்யும்போது தான் உங்களோட ஒர்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் உங்க பார்ட்னரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் நீங்க அதை மேட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இதை நான் வந்து அழகா ஒரு கேஷ் காவ் மாதிரி ஒரு ஃபைனான்சியலி வயபிள் ஒரு feasible system கேஷ் மெஷினா நான் கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பில்ட் பண்ணும்போது உங்க பார்ட்னர் வந்து இல்ல நான் இதை வந்து செல் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல வந்தாங்கன்னா you will notice that there is a lot of misalignment and both the expectation will just draw you apart. So அதனால உங்களோட எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க ரொம்ப கிளியரா வச்சுக்கணும். இந்த இவெண்ட் யூ சே ஓகே அவர் விற்க போறாரு, நீங்க பிற்காலத்துல நீங்க அந்த ஷேர்ஸை வாங்க போறீங்க அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். பட் தட் கிளாரிட்டி நீட்ஸ் டு பி செட் இன் த வெரி பிகினிங் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸிட் கிளாஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர். பிகாஸ் எவ்ரி பிஸ்னஸ் as we get in excitedly, how you're going to get out. So for example, இந்த அந்த பிசினஸ் வந்து சரியா வரல, சரியா கொண்டு போக முடியலங்கிற தருணத்துல நீங்க எப்படி அந்த எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜியை செய்ய போறீங்க, ஐ மீன் எக்ஸிட் கிளாஸ் பண்ண போறீங்க, யூ நீட் டு ஹேவ் கிளாரிட்டி ஆன் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஷேர்ஸ் அவங்க கிட்ட நீங்க வாங்கிருக்கீங்களா, லெட்ஸ் சே ஒன் ஆஃப் யூ டிசைட் டு எக்ஸிட். So what is the idea behind it? எத்தனை மாதம் like you can have a review of the agreement every certain 3 months 6 months progress, உங்க business progress பொறுத்து நீங்க வந்து அதை work out பண்ணிக்கலாம். So this exit clause is very important because it not only includes how you are going building your business but also how you are going to exit in the event the business don't work out. எப்படி உங்களோட finances நீங்க 50-50 பார்ட்னரா இல்லைன்னா காஸ்ட் எப்படி நீங்க வந்து ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ற மாதிரி லாஸையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள மன தைரியம் வேணும், மனப்பக்குவம் வேணும். ஸோ இட்ஸ் ரியலி அ வின்-வின் கேம். we need to know that இந்த வின்-வின்ங்கிற வார்த்தை வந்து நிறைய பேர் மிஸ்யூஸும் அபியூஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி சில எண்ணங்கள் வரலாம். பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆரம்பத்துல யாருமே இந்த காலத்துல வந்து பிசினஸ் செய்ய இறங்கும் போது ஒருத்தவங்களை சீட் பண்ற எண்ணத்துல இறங்குங்கிறது தான் என்னோட நம்பிக்கை. So when they get into a relationship, it's about win-win situation. So we come to an agreement that we want to agree and to come to a clarity that இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சாதகமான ஒரு மொமெண்டம்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வின்-வின்ங்கிறது போக போக நீங்க ரிவ்யூ பண்ற மாதிரி தான் ஒரு அக்ரிமெண்டா நீங்க வச்சுக்கணுமே தவிர, பிகாஸ் அட் டைம்ஸ் நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது I'm sure you would have come across a situation where suddenly you know you feel like ஐயோ இது வின்-வின் மாதிரி இல்லையே, you know some part is missing, நான் லூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, இல்ல உங்க மனசாட்சிக்கே தெரியும் sometimes அவங்க லூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தாலும். And I have a very strong opinion that sometimes when we go into an agreement it ends up as a lose-lose deal sometimes, because நீங்களும் ஒன்னு சாதிச்சு earn பண்ணிக்க மாட்டீங்க, அதே மாதிரி அவங்களும் ஒன்னு earn பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எக்ஸிட் கிளாஸ் பண்ணும்போது மினிமைஸ் ரிஸ்க் பண்ணும்போது அதுக்கு கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பியாண்ட் அந்த பிசினஸ் தாண்டி இருக்கும். பிகாஸ் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவ் ஆல் businesses should be led. Entrepreneurship வந்து you know it's not like overnight success story, lottery அடிக்கிற மாதிரி இல்ல. அது வந்து நீங்க earn பண்ணி உங்களோட வளர்ச்சி
உள்ளுக்கு இருந்து மைண்ட் பாடி சோல் லெவல் வர வளர்ச்சி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வரும்போது உங்களோட பிசினஸும் லாங் டேர்ம் இருக்கும், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் லாங் டேர்மா இருக்கும். ஸோ நீங்க பிசினஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலிஸையோ ஃப்ரெண்ட்ஸையோ கொண்டு வரும்போது நீங்க தயக்கமே பட வேணாம். when you have clear rules of the game. ஸோ இது வந்து நீங்க அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் தி கேமோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். நாங்க உங்களுக்கு அந்த சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன் வழங்குறதுக்கு ரொம்ப தயாரா இருக்கோம். So is there any other questions that you have? Maybe we can look at how we can support you with. கொஞ்சம் நான் ஆன்லைன்ல போய் பார்க்கிறேன் if there's anybody who has put up any business request. கொஞ்சம் இருங்க. So பிரபாகரன், நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா any questions இருக்கா? வேற யாரா கொடுத்திருக்காங்களா? நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுனாலும் நீங்க எங்களுக்கு வந்து மெசேஜ்ல அனுப்பலாம். வாட் வி வில் டூ இஸ் வி வில் கெட் இன்டு த டீடைல்ஸ். பார்க்குறேன் கொஞ்சம் ஆன்லைன்ல எப்படி அங்க மெசேஜ் தான் வந்திருக்காங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு எது மெசேஜும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா we can continue this conversation again. கண்டிப்பா www.entrepreneurial.com போய் எங்களுக்கு வந்து உங்க கேள்விகளை அனுப்புங்க. நாங்க உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ரொம்ப ஆவலா இருக்கோம். போன வாரம் வந்து ஆக்ஷன் வெப்சைட்டை பத்தி ஒருத்தவங்க சர்டன் லைசன்சிங்க பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. we are looking into it. நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பிரபாகரன் வந்து லோக்கல் இந்தியன் அத்தாரிட்டிஸ் மூலமா உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. மற்றபடி நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி நீங்க www.moneyandyu money and you ஸ்பெல் பண்ணுங்க, MONEYANDYOU ஸ்பெல் பண்ணி .com போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆண்டர்பிரனியர்ஸ் இது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு வீடியோஸ் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணி அந்த மேக் ஓவர் சீரீஸை நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புனீங்கன்னா doubleentrepreneurs.com போய் we will also send you business success modelங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். அதை பத்தி தான் நம்ம நிறைய போன வாரமும் கடந்த வாரம்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். how the business success model is built on and அதோட டீடைல்ஸும் அதுல இருக்குது. you can go in and take a look. so entrepreneurshipங்கிறது வந்து ஒரு ஃபன்னான ஜர்னி. அதுல வந்து we cover 3 areas in business, right? There's money and finance, people and organization, sales and marketing. இந்த 3 ஏரியாவையும் நம்ம வந்து மாஸ்டரி பண்றதுக்கும் நம்ம டீமோட சேர்ந்து மாஸ்டர் பண்றதுக்கும் உள்ள ஒர்க் தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் செஞ்சுட்டு இருக்கணும். ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கிறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த பிசினஸ். நிறைய பேர் வந்து நான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் போய் நான் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோட டிலே ரொம்ப நடக்குது. எஸ்பெஷலி I've noticed a lot of entrepreneurs are so excited about building their system. But the truth is, without income generating activities, every week நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்க போறேன். IGA, income generating activities. உங்க பிசினஸ்ல என்ன இன்கம் ஜெனரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அதை லிஸ்ட் பண்ணுங்க. because that is the one that gives you the money and that's where most of your focus have to be. So in the money and the சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து யூ நீட் டு ரியலி ஃபைன் டியூன் இட். எப்படி உங்களோட பிசினஸ் நீங்க கொண்டு போறதுக்கு இதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. 2017 வரப்போகுது, அதோட மொமெண்டம்ல நீங்க எப்படி இதை பில்ட் பண்ண போறீங்கிறத நீங்க பாத்துக்கலாம். Then we talked about people and organization skills, how you need to have it, and peopleங்கிறது வந்து ஒரு important element in business. You can't even நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசும்போது ஆன்லைன்ல நான் பேசுறேன், நீங்க வந்து whatever that you are hearing you are able to absorb is only possible when you are able to connect, right? So அப்ப அந்த கனெக்ஷன் ஸ்கில் வந்து நம்ம எங்க இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. ஸோ இந்த பீப்புள்ங்கிறது வந்து நம்ம பிசினஸ்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட். அதை நம்ம மாஸ்டர் பண்றதுக்கு, பீப்புளோட சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு, கொலாபரேட் பண்ணி எப்படி நம்மளோட ரிசோர்சஸை இன்னும் effective more with less கொண்டு வரதுக்கு
people skills ரொம்ப முக்கியம், and peopleோட work பண்ற strategiesம் ரொம்ப முக்கியம், negotiation skills இது எல்லாமே வந்து people relationshipல தான் இருக்கு. So you need to master and have people around you that is good at people and organization, like creating systems. And finally money and finance. இது வந்து not ஏன் தனியா சொல்றோம், மணிங்கிறது வந்து ஒரு aspect, money consciousness-ங்கிறது ஒரு aspect, finance-ங்கிறது real accounting services, the auditing and the profit loss, இதெல்லாமே ஒரு finance-ஓட accounting sector. Money-ங்கிறது ஏன் நம்ம பிரிச்சு சொல்லணும்னா money consciousness. You can go down and download this book called Access to Cash, ACCESS to Cash. It's available on Kindle and many other websites. இல்லைன்னா எங்களுக்கு அனுப்புங்க உங்களோட informations. நாங்க உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்புவோம் to download the book. The Access to Cash-ங்கிறது வந்து your consciousness, உங்களுக்கு வந்து டிசர்வபிலிட்டி லெவலை நீங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், அதோட நுணுக்கங்கள். That's what we share about money and finance. So moneyங்கிறது வந்து consciousness around money. உங்களோட பிசினஸ் எப்படி 1 லட்சம் 1 கோடி 10 கோடி 100 கோடின்னு கொண்டு போக முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, உங்க மனசுல நினைக்கிறத எப்படி நீங்க இன்னும் கூட்டிட்டே போகலாம். பிகாஸ் உங்க ஆசை இருக்கலாம், ஒரு 10 கோடி சம்பாதிக்கணும், இல்லைன்னா 100 கோடி சம்பாதிக்கணும், 1000 கோடி சம்பாதிக்கணும். பட் உங்களோட இன்டர்னலி ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும், அது வந்து இல்ல உனக்கு 1 கோடியை தாண்டி சம்பாதிக்கிறதுக்கு டிசர்வபிலிட்டி இல்லைன்னு ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா you can have conflicting thoughts. So the money consciousness the money consciousness-உம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா attention கொடுத்து அதை grow பண்ணணும். So people and organization, money and finance, sales and marketing, இந்த 3 areas நீங்க வந்து focus பண்ணி grow பண்ணணும். அதையும் தாண்டி முக்கியமா நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி niche, உங்களோட niche வந்து you need to become an expert, industry expert, industry specialist in your own business. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து உங்க பிசினஸ் வந்து ஒரு லாங் டர்மா ஒரு இஃபெக்டிவா கொண்டு போறதுக்குள்ள வழிமுறையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ கண்டிப்பா நீங்க அந்த நிஷை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். இங்க இன்னும் 2 கேள்வி வந்திருக்கு. So did I just get it? How to validate business ideas? இது நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி இருக்கு. Which is suitable bootstrap or funding? Which is suitable bootstrap or funding? இது என்ன கேள்வி, எது நோக்கின்னு எனக்கு சரியா தெரியல. So maybe பிரபாகரன் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்றீங்களா? இது வந்து let's talk a little bit about suitable bootstrap or funding. Bootstrapங்கிறது வந்து growing your business in a very budget way, right? So we always talk about, so இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய scarcity conversation we need to look at. So bootstrapங்கிறது வந்து you want to tighten your context of growing your business. We say more with less. So we always say you cannot budget your business, and our definition of budget have focused on increasing your income as you work on this thought about more with less. For example, எங்களோட business நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we have, every business have got cost, be it on the people, manpower, be it on staff, be it on office, be it on many different things, right? Marketing, sales. So இத வந்து நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைச்சு collaboration மூலமா, so we always talk about outsource, resource, complement and collaborate. இந்த 4 வார்த்தை எழுதி வச்சுக்கோங்க. So I repeat again, complement, collaborate, outsource, resource. இந்த 4 விஷயத்தை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். These are the 4 important ways you can bootstrap or rather otherwise reduce the cost of your business. Because நிறைய நம்ம மனசுல வந்து நம்ம மைண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸேட்டட்ல இருக்குது. For example, the normal context of how you need an office, how you must have a team of staff that you must pay them to do things. இதெல்லாமே ஒரு a thought in the mind தான். So இதை நம்ம கிரியேட்டிவா கொண்டு போகும்போது you can, and even for funding for that matter, எப்படி உங்களோட ஃபண்டிங்கை வந்து நீங்க கிரியேட்டிவா இஃபெக்டிவா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து நீங்க you have to work on the budget mode where you want to increase the income. அதனால தான் நம்ம வந்து income generating activities அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கோம். Because income generating activities soften your worry, because உங்களோட focus வந்து reduce costல இல்லாம increase incomeல இருக்கும்போது automatically you are functioning in that mode. So இது வந்து what we call a very balanced way of growing your business. So while you think about more with less rather than saying reducing costs or worried about budget of your business, you are constantly looking at increasing your income.
So அப்படி நீங்க போகும்போது your whole context around how you are growing your business will have a different dimension to it. உங்களுடைய சிந்தனை எப்போதுமே வந்து அடுத்த இன்கம் ஜெனரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி என்னவா இருக்கலாம், எப்படி வந்து உங்களோட இன்கம் ஜெனரேட் பண்றதுக்குள்ள அவென்யூஸ் திறக்கும், and who are the people you need to meet. அப்படியே உங்களோட தாட் இருக்கும்போது you will actually be surprised how your so-called budget mind or budgeting mind or bootstrapping mind will change, will evolve to a thought where you are looking at how you can create more with less. Unga creativity mind வந்து suddenly tune in பண்ணும். And that's why we also say work on both your left brain and your right brain. I still remember ஒரு Channel News Asia ஒரு நியூஸ் இன்டர்வியூ நடந்துச்சு. அதுல வந்து நம்ம one of the Mahindra Group CEO வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுல அவர் சொன்னாரு, it's very important to make a balanced decision. In order for me to make a whole brain decision as a business person, I must be able to make whole brain decision அப்படின்னு சொன்னாரு. So when you look at it, எங்க உங்களுக்கு whole brain decision சொல்லி கொடுக்கிற decision make பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? So this is something that you need to master, because when we talk about whole brain, we are talking about the left brain and the right brain. ஒரு entrepreneur இருக்கிறவங்க வந்து mainly don't only look at that logic mind of making a decision, but we have our guts, our intuition, our own sense of clarity inside using our left brain, which is connected to our heart. So that's why when you put in your heart connected, wisdom connected decision making with logical decision making, ரெண்டே நீங்க combine பண்ணும்போது you create a whole brain decision making momentum. So இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணும்போது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும். So in that sense you are able to make a lot more clarity in terms of funding இருக்கலாம், உங்களோட budgeting-ஓட இதா இருக்கலாம். Because remember, it's not about budgeting, it's about increasing your income. So உங்க income generating activities-க்கு இன்னும் நிறைய ஐடியா வரும். So that's one. So I think the second question we answered it. So how to validate business idea, how ways to check it out, it will work. It will work ங்கிறது வந்து it's market research. Literally என்ன சொல்லணும்னா, you need to be willing to make mistakes. So there's two things you can do. You can make mistakes on your own, or you can learn from masters and get to learn from mentors who have been walking in front of you. Get connected with them. இப்போ எங்களோட பிளாட்ஃபார்மே வந்து இப்போ பிரபாகரன் மூலமா நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம்னா, we want to really reach out to entrepreneurs to make powerful decisions. And அதுக்கு வந்து நீங்க ஃபெயில் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், you can learn from people who have failed and make mistakes, and you can learn from them. That will reduce your expenses and all these learning experiences or unnecessary heartaches. So for example, relationship la unga business relationship la mistake o unga income generating activities oda mistake o edavana irukkalam, customer marketing oda mistake, so you can actually reduce that a lot. So how your business idea can work, you can consult mentors. That's one way. The other way is definitely you must be willing. So as much as na solren neenga or mentor check பண்ணுங்க அப்படின்னு, that doesn't mean it will completely remove your chance of failure. So as an entrepreneur, you must be willing to make mistakes, willing to learn from making mistakes. So we always say, Buckminster Fuller, நம்மளோட mentor வந்து சொல்லுவாரு, you have a left foot and a right foot, not a left foot and a wrong foot. It's a left foot and a right foot. So that you can make a mistake to the left and then a mistake to the right and then left again until you find between the two steering impulses a straight line that will take you forward. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில எப்போதுமே left and right போயிட்டே தான் இருக்கிறோம். And the most important is to move forward, a foot to the right, a foot to the left. And as you take forward, you will find that between the two desired position of advance. So இது வந்து எல்லா பிசினஸுமே எல்லா வாழ்க்கையிலுமே நம்ம எல்லோரோட வாழ்க்கையிலுமே அது ஒரு முக்கியமான மொமெண்டமா இருக்குது. So just like going to the moon, right? If you know how many percentage of the time was the space going to the moon, right? The space was on track, the shuttle was on track. Just 3%. The 97% of the time they were doing corrections.
left and right and right and left, but they were always going forward. இப்படியே போயிட்டே they're going forward. So 3% only they were accurate. 97% of the time they were making mistakes. So as an entrepreneur, ரொம்ப தைரியமா நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து willing to make mistakes. And of course, as mentors, there are so many of us around to guide you, to support you. நீங்க வந்து willing to ask-ம் இருக்கணும். பயம் இல்லாம willing to make mistake. What happens? உங்களோட நம்ம Chinese thoughts சிலது இருக்கு. For example, to be thick skin சொல்லுவாங்க. So that is something that you need to be. As an entrepreneur, நிறைய mistakes செய்யும்போது எல்லாரும் the most common thing is they'll call you a failure and they'll call you that you are a loser. So இதெல்லாம் வந்து நீங்க accept பண்ணதுக்குள்ள மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கணும். So that is being thick skin. So அதே மாதிரி தான் ஒரு ஈகோ இல்லாம ஒரு மாஸ்டரோ ஒரு மென்டரையோ நம்ம எடுத்து அவங்களோட அறிகுறையில நம்ம செய்யும் போது ஒரு இன்ஹிபிஷனும் இல்லாம அவங்கள நம்ம ஒரு மென்டர்னு எடுத்துட்டோம்னா அவங்களோட சிந்தனையை வந்து மனசை திறந்து அக்செப்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணணும். நாட் டு put our ego in place. So இந்த ஈகோங்கிறது வந்து as an entrepreneur எப்போ நம்ம அதை வந்து விலக்கி எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம பணிவா எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம ஓப்பன் ஹார்ட்டடா இம்ப்ரூவ் பண்றோமோ நம்மளோட பிசினஸ் ஐடியாஸும் ஒர்க் அவுட் ஆகும், நம்மளோட பிசினஸ் கிளாரிட்டியும் இன்னும் நிறைய வரும். So that will give you a lot more distinctions in your life. So இன்னையோட I think that is quite a conclusion to what we spoke today. அடுத்த வாரம் இன்னும் நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொல்றோம். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Remember to log in to tamilentrepreneur.com. This is a Shine ADA on tamilentrepreneur.com. சேர்ந்து வழங்குற ஒரு Ask Your Mentor session. So எங்களுக்கு வந்து நீங்க எழுதுங்க. We will look forward to answering more of your questions. Till then, have a fantastic weekend. And உங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். உங்களோட பிசினஸ் மேலும் இன்னும் விருத்தி அடைஞ்சு இன்னும் நிறைய ஃபேண்டாஸ்டிக் சக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க கடவுளை பிரார்த்திக்கிறோம். Definitely we'll meet you again next week, same time, 5 p.m. IST, சனிக்கிழமை தோறும் அப்போ சந்திக்கலாம். Thank you so much. Have a fabulous weekend. Bye-bye.